que j'ai mis sa masse. Hein. Oui. Je laisse au max. Oui. Donc maman a ça un tabac. Azo ça un tabac ou ya chèvre. Ou les ali lame te même comment on dit l'agneau, ça non? Les agneaux thé. Les agneaux tabac. La chèvre. C'est pas de l'agneau. So we start by pre-cooking the meat on the grill for a few minutes. So as you can see, it's not really cooked yet. So we pre-cook it and then we start cutting it in the pieces that we want to have. Then after that, we're just gonna season it and then put it back on the grill. But as you can see, it's juicy, it's fatty, all the goodness is in here. If you could only smell it. Goat meat. Barbecue goat meat. The problem with goat meat, it's smoky because of the fat. So now we're gonna let it cook a bit. See how juicy it looks like? Now we can close it a bit so it can cook. Tabana biso yango ebeli. Tochango ka na aluminium boye. Bota ka elongi ntaba penza. Ata na wosho batumbaka boye to Ah oui, c'est spécialité Bruxelles et pas maman Oyette. Donc, tabana biso yango. Quand on est dans l'obaki, c'est dommage que na vidéo ko goûter te, fallait ka ko goûtango. Tabac, le vrai tabac dans le vrai sens du mot. Pas même tabac yango. En tout cas, les autres c'était bazo yango bon appétit hein. Merci. Merci, merci. So vous na Bruxelles bolingi ba commande en tabac, to pesa bino numéro po bino bo benga bo sa ba commande na bino. Problème te bo bengi na avance. Bo pesa biso air, maman o sala bino tabac liboko na yemoko ya grave. Abonnez-vous massivement hein.